Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome to this video. Okay, so untuk video tutorial kali ini kita akan sambung bincang pasal soalan tutorial chapter 2 which is Thermochemistry, starting from question 11 until finish lah, until kita habis. Okay, so since last time dalam kita punya Google Meet session kita dah cover soalan 1 sehinggalah soalan nombor 10. Now kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Okay, so let's get started. So let's just change the screen here and get to this soalan. So soalan nombor 11, based on the data given below, so it gives us the enthalpy of hydration of sodium ion, enthalpy of hydration of chloride ion, and also the enthalpy of solution of NaCl, sodium chloride. Okay, and they asked us to construct an energy cycle diagram to represent the dissolution of NaCl and calculate the lattice energy of NaCl. Okay, so dia nak untuk kita sebenarnya dia nak cari dissolution of NaCl punya energy cycle diagram. Okay. So to start this out, actually you have to first thing first, kita kena tulis dululah all the enthalpy yang diberikan ini related kepada apa equation dia. Okay, so let's say for hydration of Na, so meaning is that hydration of Na started from the sodium ion in the gas phase, okay, and then we hydrate them by adding water and then making the sodium ion gas forming into sodium ion aqueous. Okay, so this is the process of hydration. Okay, and then we have the enthalpy value of negative 390 kilojoule per mole. Okay, so write down the punya equation dulu satu persatu, and then let's do for Cl. So Cl negative gas ion hydrated in water forming Cl negative aqueous, also with the value of delta H of negative 380 kilojoule per mole. And one more, last one, is for the solution of NaCl, or it is a dissolution lah. Solution and dissolution adalah benda yang sama. Okay, so what we do is that we have NaCl. Okay, so untuk solution is actually from 1 mole of solute. Okay, solute kita adalah NaCl. So it is in a solid form, menghasilkan both Na plus aqueous ion and also Cl negative aqueous ion. Okay, so that's the solution process of NaCl with the delta H value of positive 6 kilojoule per mole. Okay, so all of this kita akan cuba combinekan dorang untuk membentuk satu energy cycle diagram lah. Okay, so macam mana yang itu? Okay, so kita buat dulu target kita, which is this one. This is our target here. Okay, so kita ada kat sini NaCl solid, okay, forming Na plus aqueous plus Cl negative aqueous. Okay, so kat atas ni kita boleh letaklah delta H value kita is positive 6 kilojoule per mole. Okay, so that's our first lane lah. Kiranya kita punya main target. Okay, so now kita nak buat energy cycle diagram is that kita akan buat satu jalan alternatif, okay, di mana kita nak dapatkan daripada NaCl solid ni forming Na plus aqueous and Cl negative aqueous in the alternative way, cara lain. Macam mana? Okay, so if we look at these first two equation yang diberikan kat sini, okay, kita ada daripada sodium ion gas dan juga chloride ion gas menjadi dorang punya aqueous solution. Okay, so jalan lain yang kita boleh buat adalah menggunakan ni sodium ion gas dan juga Cl negative gas. Okay,
So tu cara dia apa, menggunakan apa. So that's come the next step. Okay, kita boleh pecahkan NaCl solid ni kepada Na plus gas dan juga kepada Cl negative gas. Okay, so the process here is the reverse of lattice energy sebenarnya. Okay, so kita boleh letak kat sini is the negative value of the lattice energy. Okay, sebab kalau ikutkan lattice energy is the formation of ionic solid from its ion, gaseous ion. Kita ada Na plus gas plus Cl negative gas, reverse arrow menjadi NaCl solid. But since kita nak buat flow dia berlawanan, dia akan jadi negative of the lattice energy. Okay, so ni satu. Okay, and then kita ada jalan penyambung from Na plus gas, kita ada jalan penyambung kat sini. So that's come the hydration of enthalpy of hydration of sodium ion. So value kat sini kita ada delta H equals to negative 390 kilojoule per mole. And then from Cl negative gas kepada Cl negative aqueous pun kita ada juga delta H value equals to negative 380 kilojoule per mole. Okay, so now you will see here that the cycle is actually complete. So kita ada satu jalan utama kita which is our target, and then kita nak cari jalan yang jauh sikit, the alternative pathway lah. Okay, so that's the energy cycle diagram. Question number 1 settled. Okay, next they ask us to calculate the lattice energy of NaCl. Okay, so which means that the formation of NaCl solid ionic compound from its gaseous ion here. So kita dah ada dalam gambar aja kita ni is the negative lattice energy which we can calculate berdasarkan Hess law. Okay, di mana kita ada katakanlah yang bahagian sini is our value of enthalpy A, okay, is equals to all of this enthalpy yang di bawah ni. So katakanlah ini B, let's say this one is C, this one is D. Okay, so according to the Hess law, A, dia punya value of enthalpy of A will be equals to B plus C plus D. Okay, so that's dia punya based on Hess law, which means that positive 6 kilojoule per mole is equals to, so our B here is the negative value of our lattice energy, tambah dengan kita punya value of enthalpy of hydration of sodium negative 390 kilojoule per mole, and then tambah with negative 380 kilojoule per mole. Okay, so we want to find our Le lah actually. We want to find Le, so just pindah-pindahkan. Okay, using simple arithmetic, we get our lattice energy of NaCl should be negative 776 kilojoule per mole. Okay, so make sure you double check this calculation. Saya rasa jawapan saya adalah begini. That's it, negative 776 kilojoule per mole. And yeah, so that's how you tackle this question. So soalan nombor 2 pun dah siap. Okay, so settle soalan nombor 11 ini. Okay, so you could pause and then check lah jawapan korang. Okay, so kita teruskan dengan soalan seterusnya, question number 12. Okay, so question number 12 involving this kita ada extension of Hess law ataupun energy cycle diagram, which is Born Haber Cycle. Okay, so Born Haber Cycle is just an extension or elaborate energy cycle diagram. Okay, dia lebih besar dan lebih panjang lah. Okay,
Tapi tak apa, jangan risau, because we have the flow ataupun rule yang kita boleh follow to create ataupun to form a Born Haber cycle. Okay, so this question asks us to use a Born Haber cycle for Kf, potassium fluoride, and the following values to calculate a value for the standard enthalpy of formation of Kf solid. Okay, so dia nak kita buat Born Haber cycle untuk standard enthalpy formation of Kf. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so dari sini kita boleh buat macam mana? Kita akan tengok segala value yang ada diberikan dekat sini merujuk kepada enthalpy of apa. Okay, so itu satu. But before that, untuk buat Born Haber cycle, you have to remember this simple acronym lah. Okay, so kita ada F A I E L, file. Okay, so F A I E L. So F is for formation, A is for atomization, I is for ionization energy, E is for electron affinity, and L is for lattice energy. So that's the flow on how you want to build a Born Haber cycle. Okay, so dia memang follow macam tu sahaja. If you fail to do this, then you will fail lah for this question. Okay, so remember that file. Okay, so tulis balik in the form of formation F. Okay, and then kita ada A, which is atomization. I is for ionization process, ionization energy. And then kita ada E for electron affinity, which is the reverse of ionization. Electron affinity. And then L is for lattice. Lattice energy. Okay, so let's try to build one together. Okay, so untuk ni kita akan mulakan dulu dengan kita punya formation. Okay, so formation is simple. Kita just ambil the element that will be used to form Kf solid. Okay, so Kf solid ni is formed from elemen apa? Okay, so kita ada K, potassium. Potassium memang dalam bentuk solid lah, K solid. And then kita punya fluorine, fluorine will always gonna come from fluorine gas. Okay, so F2. Okay, so this one kita akan dapat equation macam ni. But we have to balance this equation. Okay, but to balance this equation, remember that product ataupun the product form kat sini mesti remain 1 mole, because that's when we can calculate the value of delta HF kita kat sini. Okay, which is the value ni is unknown, kita tak tahu berapa. Okay, so just remember that. So yang ini kekal 1 mole, so we have to balance this F2 here with 1/2. Okay, so now we got the first part of the Born Haber cycle. Okay, settle yang itu. Alright, okay, next is to do atomization process pula. So atomization process is just that we take this element here, K solid and also F2 gas, forming it into a gaseous atom form. Okay, contoh macam ni. So Ks kita kat sini, so we atomize it, forming another K. Okay, so K, but in a gaseous atom form. So K solid menjadi K gas. And the value is given right here. Dia dah bagi kat sini. Therefore, kita just tulis balik dia punya enthalpy value is just 90 kilojoule. Okay, so that's the value for this process here. Okay, but we don't finish yet. Atomization process sentiasa ada 2. So mesti ada untuk atom yang pertama ini, potassium, dan mesti ada juga untuk fluorine. Fluorine gas akan atomize
and kita akan jadikan dia sebagai F sahaja. Okay, because it's an atom. Atom ada satu sahaja dia punya ni, dia bukan molekul. Okay, so dia jadi F gas. Okay, so F2 gas menjadi F gas. Alright, so but this case here it's already balanced. Nilai dia telah pun balance sebab kita dah ada 1/2 F2 forming F gas. Okay, so nak tengok value dia dekat sini, kita ambil daripada equation yang di sini. F2 gas menjadi 2F gas. Okay, so if we look at here, the value of F here is 2F. So which means that this enthalpy here representing for 2 mole of atom form. Tapi dalam Born Haber Cycle kita ni, kita cuma ada 1 mole of fluorine gas form. Okay, so fluorine atom gas yang terhasil di sini. Jadi apa kita kena buat? The value of 160 ni kita bahagikan dia dengan 2. So what you'll get is 80 kilojoule. Okay, 80 kilojoule. Okay, so because that's untuk yang ini 1 mole, yang atas ni 2 mole. Okay, so sesuaikan dengan nilai berapa mole yang terhasil. Okay, next, so itu kita settle untuk atomization process. Settle. Okay, next part is for the process of I dan juga E, ionization and electron affinity. So let's start with ionization. Ionization is always gonna be for positive ion. Okay, so sentiasa untuk yang positive ion. So between these two, antara K dan juga F, K yang akan form positive ion. So that's the atom that will undergo ionization. Okay, so K akan remove one of its electron, forming K plus gas. So this is the K plus here. Okay, so this is ionization energy, and dia bagi delta H value here for this process. Ionization energy refer to this one. Okay, di mana K gas menjadi K plus. So the value given is positive 419 kilojoule. Okay, so just tulis balik. Positive 419 kilojoule. Okay, so that's for ionization. Next step is for electron affinity. So electron affinity is the one which the gaseous atom of fluorine will form fluoride gaseous ion. Dia jadi gaseous ion. Negatif lah. Maksudnya dia accept one electron forming F negative. Okay, so that's the electron affinity. So dia lawan bagi yang menjadi positive ion. Okay, so the value of delta H dia kat sini is equals to, kita tengok electron affinity, dia ada bagi dekat sini. Cacang, this one, this equation here. Okay, so this one is negative 336 kilojoule per mole. Okay, so kita tulis balik negative 336 kilojoule. Okay, so that's one. So kita dah settle dah step untuk ionization. Settle. Electron affinity pun settle juga. Okay, last one is the lattice energy. So lattice energy is the energy released when 1 mole of ionic compound here, which is our KF, formed from its gaseous ion. So yang hujung ni kita punya K plus dan juga F negatif ni kita combinekan dia, so pluskan dia, and kita tarik dia ke atas like that. Okay, so this one is our lattice energy. So lattice energy lah, which is it has the delta H value of, and kita refer kat sini K plus gas tambah F negatif gas forming KF solid, and dia punya nilai tu dah bagi dekat yang equation last kali kat sini, this one here, which is negative 821 kilojoule. Negative 821 kilojoule. Sekejap saya kecilkan sikit, saya kecilkan sikit ni. Okay, right, so anda akan nampak macam ini kita punya Born Haber Cycle. So this is the completed cycle of Born Haber. Dah siap dah. Okay,
kita ada flow dia. So just recall balik kat sini. Kita gunakan pen hijau lah kat sini Okay, so this is our F. Alamak, dia tak cantik pula dia punya. Sekejap. Tukar warna sikit. Warna merah. Okay, so this is our F step right here. F. Lepas tu yang ini kita ada kita punya A step. Okay, A step di sini. And then bawah ni adalah I untuk positive ion. Negative ion kita guna E step, electron affinity. And then yang ini last kali is our kita punya lattice energy. Okay, so the thing here, since it is an energy cycle diagram sebenarnya, okay, so the value of formation, so F, so delta HF tu is actually equals to the sum of A tambah atomization of another plus I plus E plus L. So hasil tambah semua yang di bawah ni sama dengan the value of F lah. Okay, so our F kita is delta HF. Delta HF equals to, so we want to see the value dia berapa kat sini. So kita ada A value yang pertama is 90 tambah dengan 80, 80 tambah 419 for ionization energy tambah negative 336 for electron affinity and then tambah dengan negative 821 kilojoule for lattice energy. Hence what you will get for this calculation is that kira should get 568 kilojoule per mole. Okay, so that will be your enthalpy of formation of KF solid forming from its potassium solid and element and also half of the fluoride ion, fluorine gas. So dah dapatlah kita punya delta HF macam ini. Okay, so that's this that's settled for this question number 12, Born Haber Cycle. Okay, so next up kita tengok soalan yang seterusnya, soalan nombor 13. Okay, so this question number 13 is also you would do the same thing as question number 12. Construct a Born Haber cycle by using the data given, okay, and determine its lattice energy. Kali ni dia nak kita kira lattice energy, meaning that kita dah diberikan formation punya enthalpy, but kita tak dapat lagi lattice energy. Anyway, kita cuba buat dulu dia punya Born Haber cycle by using the data given. Okay, so this Born Haber cycle will be around the formation of CuO, copper 2 oxide here. Okay, so CuO solid. Okay, so kita kena refer balik macam mana CuO boleh terhasil. So starting with our copper solid plus with oxygen gas. Okay, so this is the element that has been used to form CuO. Okay, CuO, copper 2 oxide. Okay, now we have to balance this one. So Cu, so 1 okay, settle. But O2 here, kita ada on left hand side ada 2 atom of oxygen, tapi kat sebelah sini ada 1 sahaja. So we have to times with 1/2. Okay, so settle that. Delta H value kat sini is given based the enthalpy of formation of copper 2 oxide here, which is negative 155 kilojoule per mole. Since dia bagi kilojoule per mole, kita tulislah penuh. Okay, so yang itu kita dapat dah first part, our F dah settle. And then kita tengok pula kepada step yang seterusnya. So ingat kita ada F, A, I, E, L, file. So F punya settle. Sekarang atomization untuk kedua-dua elemen yang kita gunakan ni. Okay, so for copper dia akan jadi copper gas. Always gonna be like that. Metal kan, so metal compound dia ada 1 atom sahaja. Okay, 1 atom in this case. So dia akan hasilkan 1 atom gas jugalah. 1 mole actually, 1 mole of metal solid jadi 1 mole of metal gas.
Okay. So dia punya delta H value is also has been given. So look at the punya ni enthalpy of atomization of copper, which is positive 339. So positive 339. Okay, kilojoule per mole. Okay. So settle that atomization yang pertama. Atomization yang kedua pula is for the formation of oxygen atom. O gas only. Okay. And then we refer to this one. Dia dah balance dah. 1/2 O2. Okay. Menjadi O. So dia dah potong lah. Dia dah simplify dah. Okay. So the value of delta H here is, look at the enthalpy of atomization of oxygen is positive 248 kilojoule per mole. Okay, so it's already has been given. So formation, atomization, settled. Seterusnya kita buat pula untuk ionization process. Ionization is always going to be for the copper. But look at here, the value given, dia bagi ada first, ada second. So maksudnya atau ionization untuk copper akan ada dua step, two step. Okay, pertama, for Cu gas, dia akan jadi Cu plus dahulu. Okay, dia tak terus jadi Cu2 plus. Dia jadi Cu plus terlebih dahulu. Okay, so that's the first ionization energy. First ionization energy is for 745, positive 745. Positive 745 kilojoule per mole. And then the second one barulah daripada Cu plus kepada Cu2 plus gas. So dia ada dua ionization supaya dia boleh jadi positive 2 charge dia punya ion dia. Okay, so delta H for the second ionization energy will be 1960. Okay, so positive 1960 kilojoule per mole. Okay, settle yang tu. Okay, so dah settle untuk ionization energy process. Untuk oksigen pula, dia pun akan undergo dua kali electron affinity. Nampak? Dia ada bagi first electron affinity and second electron affinity. Barulah dia boleh jadi O2 negative. Sebab that's the most stable ion lah. Okay, but to get to the negative 2 charge, dia kena buat dua kali. Yang pertama, dia jadi O negative dulu. Okay, so that will be the first electron affinity. Delta H given is negative 141 kilojoule per mole. And then the second one daripada O negative menjadi O2 negative. Okay. So yang ini delta H value dia is positif berapa tadi? 791 kilojoule per mole. Positif 791 kilojoule per mole. Okay. So now we combine them all ni sampai dekat bahagian Cu2 plus tambah O2 negatif. Kita tarik dia ke atas. Like this. So this is our lattice energy yang kita nak cari. Delta H value is unknown, tak tahu, kita tak tahu. Okay. So let me just make it smaller for you to see better. So nampak sepenuhnya. Okay, so this is our overall gambar rajah lah bagi ni. Okay, so let me just recall back apa yang kita dah buat. So first part of this equation here, kita dah ada kita punya F formation, and then these two part, first part here kita ada atomization. Okay, so atomization yang pertama, atomization yang kedua. This one kita ada ionization yang pertama I1, ionization yang kedua I2. Lepas tu kita punya E yang pertama, juga kita punya E yang kedua, electron affinity yang kedua. And then kat sini kita punya lattice energy lah. Okay, so untuk dapatkan ni, kita just recall balik. So F akan jadi sama dengan kita punya A tambah
I1 tambah I2 tambah E1 tambah E2 tambah L. Okey, ke semua yang bawah ni lah. Okey, tapi sekarang ni kita dah ada F, tapi kita nak cari L. Okey. So maksudnya kat sini lattice energy kita, so L ataupun LE lah kita guna ni LE LE kita kat sini bersamaan dengan F tolakkan dengan semua yang kita ada ni lah. Tolak sum of all. Tolak semua. Tolakkan semua. Okay. So kita cuba buat kiraan dia tu sekarang ni. So LE kita is equals to kita dah ada kita punya value of formation, which is negative 155 Okay, so negative 155. Okay, tolakkan dengan tambah semua tu, semua sekali. Yang ni positif 339 tambah 248 tambah 745 tambah negatif 141 tambah 1960 tambah 791. Okay, so anda kira semua lattice energy anda, sepatutnya anda akan dapat negatif 4097 kilojoule per mole. So that's the value of your lattice energy. Okay, boleh ke untuk yang ini? So that's how you get your lattice energy, and from building a Born Haber Cycle punya diagram. Okay, so check again with your calculator jawapannya betul ke tak. Saya rasa betul dah sebab saya dah buat berapa kali dah double check jawapan ni. Hopefully dia betul lah. Tapi macam ni lah cara dia. Okay, so let's move on to the next question. Question number 14. Oh, actually dah habis dah soalan dia. Okay, so I think that will be all for this question, for this soalan yang ini. Dah habis dah chapter 2 punya soalan. So I hope with this a little bit of tutorial lah membantu korang untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya. So with that, I'm gonna end this video. Thank you so much for watching this video. Harap video ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada korang yang menonton video ini. So don't forget to do extra work lah, buat kerja sikit untuk latihan pasal ni. And I'll see you guys in the next video. Thank you, bye bye, and assalamualaikum.